Всем привет! О, привет, Ксюш! Нормально, вчера даже нормально. У меня интернет вчера забирали, видимо, что-то делали. Я потом перезапустил через час, все заработало. Не пришло вчера второе уведомление? Странно. Ну вот. А у тебя же там что-то на телефоне через костыль, да, ты, по-моему, говорила? Так, я внес какие-то правки в текстовый документ, надеюсь, будет работать лучше. Уже нет, уже поменяли телефон. О, это хорошо. Я вчера 5 часов просидел, по сюжету вообще почти не прошел ничего. Мне обычно, когда игра с открытым миром, и она мне интересна, я начинаю бегать везде, побочки выполнять, исследовать, и тут то же самое. Мы сегодня тоже купили игру. О, это хорошо, поздравляю. Ну, игра крутая. Ну, есть минусы, конечно, у нее, да, но, блин, это атмосфера Гарри Поттера. Ремейк Востухи закрою на реализме, и тоже в нее буду. Так. А я на ПК жду Last of Us. Я так и не смотрел ни у кого ее. Не хочу себя спойлерить. Так, здесь у нас доп. Задание есть. О, когда ждешься, пройдешь, испытаешь оргазм. Да, я знаю, игра очень хорошая, все ее хвалят. Мне еще Чилапука охота пройти. Который новый, вот этот вот. Потому что мне нравится фильм от Marvel. И я не могу пропустить такое. Там и Моралес есть, и обычный. Я ни тот, ни другой не проходил. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Тоже не Asked Poppy if she'd проходила. be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Игре не Hogwarts хватает fascinates русской me. озвучки, прям You can keep whatever очень treasure сильно. lies at the end of your map. Хотя одна I'll be группа satisfied just knowing where уже it leads. занимается сбором. Они, короче, запросили 1 900 000 на профессиональную озвучку. Уже 700 или 800 тысяч собрали.
Where do you suggest I Но search думаю, пока не first? выпустят озвучку, все уже Based игру on a пройдут. cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Да, трейлер смотрел на русском прекрасно. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Чё он нам тут показывает? Типа карта? А где мне теперь это посмотреть? Я тут готовлю под твои ля-ля-ля, так что если молчу, значит и руки мокрые. Понял? А Валера где? На работе? Картинку не смотрю, только слушаю. А я завтра на работу. Я тут болел неделю с лишним. На улице дверь. Заходишь, картина. Нет, не простыл, немножко другое. У меня анализы плохие были и подозрение плохое было, но все обошлось. Но все равно два месяца придется пить таблетки. Я могу написать тебе в личку, в чем проблема, чтобы на Твиче это не говорить, на общее обозрение, так сказать. Ковид не пытались переплести? Нет. Лучше я тебе потом в личку напишу. А, он тут же мне показывает, куда идти. Я, как всегда, туплю. Все, я услышал где-то страничку, начинаю бегать и искать ее. Нет, не здесь. А, она, скорее всего, наверху, точно. Картина. Наверное, это с той стороны, с улицы. Ага, тут закрыто. Так, а это не он случайно? По-моему, это он. А, нет, тут вообще деревья.
Не, что-то, по-моему, не помогло. Все равно FPS падает. Revelio. А патчи они почему-то не спешат выпускать. Revelio. Ой-ой-ой, прям что-то жестко FPS падает. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Угу. Does Professor Black have children of his own? У меня стрим упал, да? Тут в игре есть некоторые проблемы, причем на любой из видеокарт. FPS падает очень сильно. Я нашел какое-то решение на Reddit. Вроде кому-то помогает, но я что-то внес справки, мне нифига не помогло. There's the fountain. I'm getting closer. А патчи они не спешат выпускать. Сейчас, секунду. Посмотрю все. Да, у меня потери кадров есть. Блин, вчера все нормально было. Внес справки, теперь еще хуже стало, по-моему. Я тебе, увы, не помогу. Я консольчик поставил диск, играю, но либо скачал игру, играешь. Да! Проблема ПК-версии — это забитие болта на оптимизацию. На консоли такой ерунды обычно не бывает. Как всегда, оптимизировали она отлично. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them. Мне flying помогут about. только сами разработчики, Rumours когда that a выпустят former патч. headmistress, И Professor не только Mole, мне. conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Окей, Perhaps I'll займемся I этим. hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them.
I hope you follow a few keys at least. Хитроумные If you manage to ключи. open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Не-не-не, подожди. Задание. Сначала тайник в замке надо пройти. Revelio. Так, вот то место. Где-то сзади проход. Fear is weakness. Off on another adventure, are we? Видимо, сюда. Revelio. Чё? Где страничка? Внутри тут? А, вижу. Так. Теперь надо найти картину. This stairwell looks promising. Он мне сам показывает, куда надо. This looks like Вот the она. portrait from the map. Now where's the treasure? Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма. I hated learning banishment. О, стоп. Lumos. If it's thieves I'm after, I'll always go to the magic meat. I've upset Madame Blue one too Я, наверное, никогда не доберусь до сюжета. Did you get your bit of room? Где-то должен быть мотылек. Why does the nymph Статуя, окно и дерево. Закрыто. Явно не здесь. Harry Pippin certainly Тут закрыто. Так, не похоже, что здесь. Ё-моё, где же? A beginner's guide to transfiguration was Miley's favorite. Woolly jumpers are a nightmare to get through. Why would I want to
Мотылек, ты где? All I can say. Lumos. А ты же есть в ВК? Да. Есть. Hogwarts is a second home to me. Feeling a bit nostalgic about leaving. А, черт с ним. Потом найду. Пойду дальше. Пусти. Have you ever been to Italy? Rebellion. Live their letters. Magic, I suppose. А мы не добавлялись? Нет, не добавлялись. Мы даже и не спрашивали что-то про ВК. Никогда. I wish we didn't have to use adapting potions. Made any progress with your treasure Единственное, map? я один раз пытался перейти по ссылке, которая у тебя в описании, на группу, а она почему-то не работает. На сообщество. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Стой, стой. У меня, наверное, ссылки блокирует. Да, у меня ссылки блокирует. Сейчас, секунду. Я тебе в личку скинул ссылку на себя. Да, я там скидываю в основном залитые на YouTube. Просто посты делаю. Мало ли, вдруг кого-то привлечет. Oh, everybody knows you're in remedial potions. Так. Про группу, да, группу веду, я туда в основном заливаю эти то, что на YouTube залил стримы, и я посты делаю. Мало ли людей привлечет это. Так, у меня только основное задание осталось. А, нет, не основное, мне же там еще одно дали.
Хитроумные ключи. Ой, я совсем рядом. Сейчас примем. Все добавил. Revelio. О, где-то страничка есть. А вот она. Revelio. How nice to see you, my young friend. О, A Dedalian. ключ. I wonder where it might Хитроумный lead me. ключ. А как мне его поймать? Куда он улетел? Я тебе в ВК волос скину на группку. Я там нет-нет, новости делаю и анонсы. Все, понял. На свою группу? А ты прям стрим вниз пролистай, там должна быть ссылка. Под описанием. А вот у вас почему-то не работает. Видимо, не обновили. Так, где-то он жужжит. Revelio. Выше? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Готово. А, перед носом, вот же. There's the cabinet. How do I get this key in there? Шлепнуть, шлепнуть ключ. Бам. А, видимо, когда он пролетает над отверстием, наверное, шлепнуть надо. О, да. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Старая монета. Блин, может быстрее переместиться?
Все, я подписался тоже на группу. I've always said that travel broadens the mind. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Да не за что. Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Revelio. Так, ставьте жетон в сундук своего факультета. О, как удобно, у меня там огонек светится. Как раз для перемещения. А, понял, что за сундук. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. 16 штук надо собрать. Вызов принят. She'd fuss so much. It was only one page in a book. Galleons and his... Ты стримы не забрасывал? А, нет. Не забрасывал. Просто, ну как не забрасывал? Бывали там моменты, что я неделю или 2 не стримил. Потому что не было как-то настроения. Без вебки? Да не знаю, что-то отключил ее и все. И теперь не включаю почему-то. Ты только по выходным стримы заводишь? Нет, обычно после работы запускаю. Ну сейчас я как? Я понедельник, обычно среда, пятница и оба выходных стримлю. Вторник, четверг я отдыхаю. Revelio. Вот тут что-то лежит. Я помню, когда пришли к тебе, а у тебя вебка так удачно стояла, что было ощущение, что у тебя чат за спиной. Она у меня примерно сейчас так же стоит. Но немного поменялась, потому что... Вот и первый раз мы тогда попали к тебе. У меня тогда немного стол другой был, неудобно было сидеть. Я после этого стол поменял. Сейчас мне покомфортнее намного. Но вебку я отключил почему-то. Блин, я не прочитал. Инвентарь. А вот хз, как вебка стоит. Ну, я как-нибудь, когда-нибудь верну ее. Когда появится настроение, так сказать.
Так, вот это, по-моему. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислил сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финеас Найджелс Бойк, директор. Меня тоже дрюкают за вебку. А я не хочу. Я хочу по-домашнему, в комфорте, в пижамке. Да, такая же фигня. Бывает состояние такое внешне убитое, так сказать. Да и без вебки бывает комфортнее стримить. Пик. А тут я еще поправилась за время отсутствия. Так вообще, ой, да. Все поправилось. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Задание завершено. Опа. Какое-то новое заклинание здесь. Revelio. А где? Где? Подо мной? Ну-ка. Еще ниже. Опа, ключик. Revelio. Куда он полетит?
off on another adventure, are we? А, вон там он, походу. Я говорю, я как обычно иду сначала по сюжету, потом начинаю резко сруливать куда-то. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain Но территория здесь огромная, походу. Потому что здесь Хогвартс, потом деревушка, и там еще полно всего откроется. Handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds Где-то Квелден блуждала. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised. До сих пор не понимаю, как в Souls-like играть. Я тут Dark Souls 3 скачивал. Ради интереса решил попробовать. Запустил, побегал. Меня жахнули. Все, я вышел, удалил игру. Мне кажется, мне терпения не хватит в такие игры играть. Я по-любому сгорю тут же. Вроде бы и интересно, я бы вот в Elden Ring поиграл, но... Я тоже не понимаю, закрыл Elden на платину. Офигеть. В Elden Ring я бы поиграл, он выглядит реально интересно, но, блин... Кот Вейн. А, кстати, я гуглил, с каких соус-лайков лучше начать прохождение новичкам. По-моему, это вот Dark Souls и Кот Вейн. Если не ошибаюсь. Еще какие-то там писали. Секира. А, Секира я смотрел на стриме у кого-то. Мне тоже понравился. Очко горит, да. Может быть, когда-нибудь я все-таки решусь попробовать прям долго поиграть. Но к ним привыкать, наверное, надо. А я поиграл немножко и вышел, можно сказать. Привет, Люкан. Можно воспользоваться тренировочным манекеном. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Давай, дуэлиться. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Будет с партнером Себастьяном. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. А? Их трое? Почему их трое? Нас двое. Секира играла, у меня каждая победа над боссом до мурашек. Такой кайф вообще. Оу! Так. Ой, не на то нажал. Так, подлечиться надо.
На изи. Perhaps one day I'll sign up for a round. Ни в одной игре победы такой реакции не было. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next Мне round. все Киры именно... I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round Не is for давал. all the Не Godstones, было. so to speak. Так, чё тут? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Давай попробуем. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Lumos. А? You'll get it. Что-то я завалил. Accio. Lumos. Levioso. А какое второе заклинание-то, не понимаю. Accio. А, атака... Понял. Good one. Это атакующее заклинание. Levioso. Excellent form. Levioso. Accio. Nicely done. Сомневаюсь, что I'd say я that's enough при practice. сражениях так You looked комбить good out буду. there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignments all finished. Так, а мне что-нибудь открылось, может быть? Выбор сложности есть, да. Там история, потом легкий, средний, нормальный, по-моему, высокий. 4, по-моему, уровня сложности. У меня предпоследний, нормальный. Сейчас посмотрим, в настройках, может быть, есть. История легко, нормально, тяжело. Во. Я не люблю играть на тяжелом, потому что это сразу же увеличивает количество времени на прохождение, а у меня времени, ну, как так сказать, не хватает на это все. Если бы я сидел дома и не работал, то да, еще возможно. Через час мне тоже принесут, и я уже не терпится сунуть диск в плоечку. А кто принесет? Валера принесет? Или нет? Да, он купил себе на работе. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady.
Оп, готово. Ты сколько денежек заплатил за нее? Что-то в районе 2200, по-моему, у меня вышло. Так, меню заклинаний. Инсендио. А куда мне его добавлять? Типа взамен этого? Ни хрена себе разница, да. Диск на плойку 6,5К. На PlayStation такие цены, да. На ПК намного дешевле. На приставках, да, в целом же дороже игры выходят. Тот же Atomic Heart. Сколько он? 3,5 за максимальное, по-моему, издание в ВК Play. А на плойке он сейчас сколько? Тоже в районе 6, наверное. Мне чем диск нравится, не зашла игра. Да, в этом плюс, кстати, вот как ты говоришь, ты можешь пройти игру, даже не то, что не зашла, ты, допустим, можешь пройти игру и продать диск. Или обменять его на другой. И на PlayStation оптимизирование намного игра. Может быть, по графике она... Нету там вот этих лучей, как на компьютере и так далее. Ну, да, это не сильно отличается, но зато она оптимизирована. На ПК могут не оптимизировать, вот как у меня сейчас. И эти просадки FPS, и ты ждешь просто, пока выйдет патч, а выйдет ли он вообще, поправят ли они это. Ты пройдешь пол игры с этими просадками FPS или всю игру, и они потом выпустят патч, который тебе уже нафиг не нужен. Тот же, как он называется, игра от разработчиков бывших, по-моему, Dead Space. Недавно она вышла. Где там в космосе. Как же она называлась? Ты, наверное, знаешь. Но меня полностью устраивает сейчас Sony закрыли возможность купить что-либо, меня это злит. Это да. Не-не-не, не Mass Effect. Там она похожа на Dead Space. Как же она называется? Сейчас я посмотрю, подожди. Callisto Protocol, вот. Не-не-не, Callisto Protocol. На PlayStation. На PlayStation она... Да. На PlayStation она вышла, работала нормально, а на ПК она вышла... Угу! Там такие зависания были. И у нее сразу же отзывы в Стиме в отрицательные улетели. Так. Куда мне надо? Инцидент, заклинание с высоким уроном, которое на небольшое расстояние разрушительное пламя. Ой. А чё, на меня искрит?
Keep at it, and do try Главное, not to себя не incinerate подожги. yourself. Мне кажется, я после этой игры буду ходить и везде кастовать заклинания в реале. Так, здесь где-то топ-задание. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. О, спасибо. That's nice to hear. Аккуратненько стой, а то в дурку увезут. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact А warranted. вдруг нет, а вдруг я буду идти кастовать, и они в ответ тоже кастанут. You see, we were learning to repel boggarts in И Professor увезут нас Hector's всех в class, дурку. and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Ты и тени своей боишься, порой они пугают. Чего бояться-то? Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. А в стену не пытайся войти. На всякий. Как некрасиво. Женщина для труса дошел до того, что некоторые стали дорогими Данкан Пушишка. Пушишка. Как некрасиво. Это забавно. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring Мы back тут evidence сейчас с Валерой that I насчет could use to Steam show Deck that, разговаривали. well, I'd gone in. 65 тысяч Say у a них bit of an продается. exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I Дороговато, expect in зараза, the охота, hidden но herbology дороговато. corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous Но они, professor скорее was всего, со anything временем like her, упадут, наверное, еще в I'd imagine цене. they're not exactly harmless. То, что я помню о Гарри Поттере, это сова с письмами, стена, палочки, Волан-де-Морт, метла, Гарри, Гермиона и Рыжий. А еще Пузача и того Гендальфа. Как же знаменитая Левиоса! Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Я в прошлом году пересматривал Гарри Поттера. Бывает иногда прям что-то хочется посмотреть. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Я еще частенько пересматриваю трилогию «Назад в будущее». Это вообще мои самые любимые фильмы. У меня проблемы с памятью, на фильмы очень жесткие. Я могу посмотреть, а через месяц не вспомню, что там было отрывками. Мне кажется, не только у тебя такая проблема. Глюк мне завидует, а я не считаю это нормой. О, ключик опять. Transfiguration required.
Ух, тут как реакцию надо вырабатывать. My aunt has some potions with Oh! Revelio. А еще я часто помню впечатление о фильме, но не помню, про что он. I've seen the boys must be very sleepy. Accio. Так, стоп. Revelio. Потайной. Где этот потайной ход? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio! А, вот за как заклинание менять. Блин, а как вот эти поставить? Почему я не могу второй набор создать? По идее, здесь должен быть второй набор. Странно. Revelio. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Revelio. Lumos. А ну рассосались. Revelio. Lumos. Revelio. Incendio. Так, сундук. Revelio. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Подожди. Incendio. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his Если это bravery. гигантский ядовитый тентакулы, должен придать Данкану храбрыми, теперь нужно умудриться взорвать один из них, не потеряв ни одной конечности. Levioso. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Ой-ой-ой-ой-ой! Опасно было.
Revelio. Шерстяной шарф, какой-то лучше моего. О, темный, под цвет прям. Что здесь кайфово, то что ты одеваешь шмотку, и ты можешь менять ей внешний вид, если тебе не нравится. Потому что если бы... Ты этого перс сам создавал? Да, сам. Там в начале редактор есть. То есть ты можешь любую внешку применить, которая у тебя открыта. Потому что тут бывают такие внешки, как клоун. На себя похожим сделал? Нет, на себя похожим тут не получится сделать. Тут не такой расширенный редактор. Так, у меня что-то здесь открылось. Incendio. Lumos. Revelio. Incendio. А почему так? Revelio. Все. Accio. Где вы с глюком сегодня про Steam Deck говорили? Не. Ай-яй-яй! Отпусти! Ой, она меня не держит. Я думал, она меня держит. Не сегодня. Блин, а когда это было? На Бэтмене. Бэтмена я проходил. Это позавчера, по-моему, было. Я тут все части Бэтмена марафонил. Мне осталось там последние части и 2 от Telltale. Но я так что-то устал в нее играть. Все хвалят Бэтмена за боевку, но почему-то для меня игра оказалась душной. Недушной была только Arkham Asylum, а все остальные почему-то прям я мучился, проходил. Я даже дополнительные задания там не проходил, чисто по сюжету шел. Так, давай подожжем, попробуем. На вкус и цвет, ну да. Гори. Оно же меня не сожрет. Я никогда не обращаю внимания на отзывы, испытанные на своей шкуре. Такая же ерунда. Иногда бывает даже у игры там одни отрицательные отзывы, а мне нравится. Бывает наоборот, что у игры куча положительных отзывов, а она на мне не нравится. Что делать-то надо? Ладно, я рискну, я подойду, может она... Ага. Чё, так все просто собрать, да? Оно же сожрет меня. Так внимательно смотрит в пасть. Тихо, не ешь меня. Странно, оно меня не сожрало. Как-то слишком просто.
Revelio. Это как Far Cry. Многие парашют 5 и любят 4, а мне ровно наоборот. Я ни 4, ни 5 не проходил. Третья кайфовая. А ты знаешь, что такое безумие? О. Собираем мое все. Так. Слышу страничку. Где? Где? Третий. Праймо. А, Праймо это, по-моему, где... как доисторический. 5-й Нью Даван. Мне зашел. 4-й, 6-й нет. Но закрыл до галочки. Все на платину. А Нью Даван это который... типа вообще... Дикий где? А Нью Даван. Не помню про Нью Даван. Это где-то типа море шуток, он немного отличается вообще от этого. А, типа продолжение. А какой же там есть вообще отличается от Far Cry? Какой-то еще есть. Секунду. А, отличается Blood Dragon, вот. Это считается Far Cry 3. Странно. Ты загугли, посмотри. Это какое-то ответвление, вообще не похожее на Far Cry, по-моему. Там еще на картинке изображен этот. Типа у него глаз не настоящий, как у киборга. Там какая-то меха Годзилла или Годзилла просто. Тоже Far Cry. Он считается Far Cry 3. Его вроде как хвалят. Вот так он называется.
Так, вернитесь к Данкану. Revelio. Чё за шум? Leviosa. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Без проблем. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Trouble, are we? Been up to no good? Чего? Кто это сказал? Гаргулиг? Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Awful when they ask you a question, though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Чумазые малявки. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise. Можно вот так еще сделать. Ой, тут еще. Сейчас еще третья прибежит. Я слышу котика. Да, можно гладить котика, да. У меня, походу, задержка на стриме. Где-то страничка опять. Не пойму где. Либо ниже, либо выше. Но звук как будто выше. Призрак. Непонятно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Замок. Я что, не туда пришел? Я, походу, не туда пришел.
Я тут стрей проходил, кайф зашла. А, про кота я тоже проходил. Я в самом начале его проходил. Предзаказ брал. Но я его не стримил, я его под запись делал. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Revelio. Есть что, нету? Ничего нету. Ждать. Ah, there you are. На полу поспал, офигеть. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Секреты запретной секции. Revelio. Себастьян. Где Себастьян? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Ну, еще киса. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Это из Ранрока, ума не приложу. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. Взял и проболтался я. Leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one,
avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ага. Поймают, See there? накажут. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Попробуй. Так, мне надо его поставить. А где оно у меня? Вот, нашел. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать. Меня тут нет. Стоп, стоп. Только не говорите, что эффект закончится. Сейчас глюк придет, позывая к тебе его, пока домой ехать будет. Это шкаф, быстро. Быстро, быстро. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Чем нужен ключ? Отличная идея. Я придумаю, как ее выманить. А ты останешь ключ. Этим все вход запретный. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Да я забыл, с какого ты города. С Ульяновска. Долго ему придется ехать до меня. Ай, я попался. Выметайся отсюда, засранец. Я знал, но была не уверена. Пробовать еще раз. Сейчас открывай, медведь пришел.
Он отвлекает. Короче, мне... Для тебя ладно, а вот мне долго придется его ждать. Ожидание оно такое. Так, ключ от библиотеки сперли. Ой, она сюда идет, она сюда идет. Палимся. Гуляш протухнет, пока домой доедет. А долго у него дорога до дома занимает? Будет стоять кастрюлька, как в Резиденте 7. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Минут до 25 на такси, минут 40 на автобусе. А он, вот он тут. Привет! Появился. Но 40 минут не так долго. Но это от двери до двери. А пробки там ничего не влияет после работы? Ключара как тиоленские. Валер, ты автобусом там не ошибся? Ой-ой-ой, призрак. Где? Где? Он даже не понимает, где он сейчас находится. Бан. Еще один бан. Пришли какие-то, чтобы я у них что-то купил. Ой, откуда это появились? Третий бан. Четвертый. Что за наплыв ботов? Что-то мне первый раз такое. Так, надо отвлечь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Did I hear something? Тут никого. You'd be wise to get out of here. It's not Спалили. safe for young mortals. Банан. Баг. Они мне предлагают купить подписчиков, Prime, просмотры и битсы. Баг-бан. Глюк, ты точно баг. Это глюк. I'll be quieter than a jobberknoll. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice.
Never judge a tone by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Сердельки троя тыкаешь, куда попало. Так, нам надо как-то вон ту отвлечь еще. Спокойно. Уходи. Уходи давай. Тут близко. А почему Таня уходит? Как мне ее отвлечь теперь? А, наверное, картины можно. Нет? То есть пуляешь в любое место, и она отвлекается? Все как просто. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? От разговоров про еду у меня в животе урчать начало. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Живот прям что-то гневается. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. О, еда. Тебя вдохновил тухлый гуляш. Возможно. Что происходит с моим животом? Вы просто не представляете, как он рычит. Нет, не в игре, а у меня. Меня вдохновил голод. Я вот буквально перед стримом поел, прошло. Ну, даже 2 часов еще не прошло. А у меня уже живот начал. Хотя я особо кушать не хочу, но живот почему-то гневается. Так. Ах, спалил. Пивс. Понятно все с тобой. Че, провал? А, нет. Что же будет, если о норм еде говорить? Меня зальет всю комнату слюной, наверное. Будь осторожен, я могу тебе доверять, будь осторожен. I have a way with the faculty Кто when it сказал comes to Пивс? disciplinary matters. Besides,
I like having friends who are in my debt. Я сказал Now go. Пивс. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так. Revelio. Я хочу Пивс. Опасно. Так, вот это мне надо. Reparo. Я тоже хочу Пивс. Покупай Пивс. Да все. Revelio. Ксюш, сейчас запустишь Хогвартс, сходишь, сейчас скажу, Хоксмит, зайдешь в 3 метлы и выпьешь сливочного пива. Там оно есть, его можно пить. Хочешь пивс? Не купил пивс, пошел на работу. Плохая схема. Так, нужен цвет. Нужен цвет, нужен цвет. Блин, как неудобно переключаться между... Lumos. Исследовать. Я хочу настоящий пивс. Revelio. Так, мы куда-то попали. Lumos. Я при чем тут? Все из-за того, что я произнес запретное слово. Скоро вернусь, пока глюк. Это значит, он не вернется, да? Кто сказал пивс? Я сказал пивс. Но там же летал пивс. Lumos. Так, теперь мне надо это. Нет? А, атакующие. Знаешь, там во всяких БДСМ есть стоп-слово. Так вот у нас есть старт слова. О, вот это меня вшатал. Ни хрена себе. Получай.
Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свои индикаторы древней магии и восстановить немного здоровья. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Неплохо. По-моему, я его скинул вниз. Так, это можно собрать. Ах, чуть не упал. Вот это подстава сейчас тут была. Реакция на прыжок сработала вовремя. This must be the way forward, but to where? Подозрительно. А там сундук какой-то. Ага. Туда как-то тоже можно попасть. Подожди. И... Мне прыгнуть надо, довериться и прыгнуть? Ладно, прыгнем. Может быть, вот так? О, все понял. О, легендарка. Отлично. Но только у меня уже легендарная есть вроде как. А, на 15 уровня. О, у меня перчатки легендарные. Угу. Чувствую, здесь придется посражаться. Is a book after all. Что за книжка?
Так, все отваливаюсь, надо Грю кормить. Давай, пока. Он там голодный. Хорошо. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it О, тоже на happens, пятый I was курс. also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight.
If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Он нас прикрыл. Пятнадцатый уровень. Блин, как же вот эти вот менять, перетащить ячейку заклинания? Странно. Ну-ка, сейчас, секунду. Что-то оно не работает. Комплекты заклинаний нифига не работают. Может быть, потом откроется. Возможно, у меня пока закрыта эта возможность. Так, сейчас, секунду, небольшая прям пауза и вернусь.
Так, у меня что-то... Тут открылось. Но она лучше, но она не легендарка. Нахер нужна? Хитроумные ключи. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так. У меня какое-то задание выполнено. Легендарная накидка. Оу. Оу. А что это за легендарная накидка? Внешка, что ли? А, внешка. Не, пока мне вот больше всего вот это нравится.
Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Совиная почта. Профессор Фик и Уизли попросили меня обучить вас еще одному защитному заклинанию. Вы поняли мои задачи, приходите в мой кабинет. Профессор Гекат. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, может в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд скрещенных палочек пройдет там же, где обычно. И если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении. Люкан. Нати только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хогсфилд. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Охренеть, карта. Нижний Хогсфилд. Карта мира. Здесь мы были. Пушишки. Костры. Боевая арена темных искусств. Блин, да тут охренеть. Тут еще полно долина. Здесь. У-у-у. Ну, короче, точно надолго. Так, давайте на доп. Задание сходим. У нас есть тренировка, и у нас есть финальная дуэль, получается. У этого финальная дуэль, да? Или нет? На манекене. Давайте потренируемся, а потом финальную дуэль. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, ага, сперва мне надо поставить. Вот так. Дальше что? Какие комбинации, которыми я пользоваться никогда не буду. Перезарядки. Перезарядка долгая. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Без тебя я бы не справился. Thanks, Lucan. You've been a great help.
Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. В этот раз против нас четверо будут. Непременно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Я могу один вообще? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Да, реально четверо. Я мог вообще один против всех выйти. Ага, инцендио. Incendio. Venite. А, меня поджигают, блин. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Come on. Accio. Incendio. Победа. Glad I didn't bet on that round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! И какой приз? And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my Какой-то быстрый schoolwork. турнир. Wonder how my Я думал, herbology намного plants больше are doing. будет дуэлей I haven't здесь. tended them in ages. You can't be beat, can you? Shame it's over. I was just getting started. Что еще удобно, то что здесь показано, сколько сундуков, руководств, статуэтки, астрономические столы. То есть видно, где я не дособрал, так сказать. Revelio. Как оно открывается, интересно? Incendio. Accio. Revelio. И чё тут? Incendio. Ага, поджигать надо. Revelio. Incendio. Accio.
А здесь непонятно вообще, что делать надо. Revelio. Ой, куда это я попал? Офигеть. Нифига себе. Где страничка? Revelio. Двадцать 25. Собери их всех, да? Как покемонов собираю. Revelio. Revelio. Так, показано, что я куда-то не туда иду. А? Типа надо мной, но как туда попасть, непонятно. Она ведет меня сначала туда, потом обратно. Я понял, тут замок. Ладно, наверное, пойду дальше по сюжету пока что. Ой, мне пора... Походу придется пешочком пробежаться. Стоп, а что у нас тут за задание? Занятие по травологии. Что за тайная комната? А, это же та тайная комната под этим. Под травологией, я там был уже. Revelio. Где ты, страничка? Определенно где-то тут. Так, надо ключик найти.
Revelio. Ну, он туда полетел. Good sirs and gentle ladies, where are we off to today? Вроде бы больше нет. Revelio. Can't decide if I like She growing Punja's onion again. Начать задание. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Чеснок, профессор Чеснок. Офигеть. This year will be filled with enchantment. А не молодая ли она слишком? The most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular. Она выглядит как ученица, а не как профессор. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give Мне, it может быть, наушники снять, сейчас заорет. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut out the soil. Жесть. Мандрагора. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow.
Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Thistle's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld Так. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Через 9 минут, 10 минут ждать придется. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to Китайскую жующую different sort капусту. of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Профессор Чесноук. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Мы же с тобой вроде как сражались. На Nice дуэльках. work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. И чё? Удержите тап. Угу. И чё дальше? А, вон чё. Ого! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in И tatters. чё? Они так и будут бегать? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Наверное, они I иногда suppose they полезны. could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Угу. Собираем все, что есть. Профессор Чесноук, я иду к вам. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Какая же она I tended классная. to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я тоже от растений много пользуюсь. Честно говоря, растения меня не интересуют. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad.
said, herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Уровень 16. Так, ну что, теперь туда топаем, наверное. А, стоп. Экспеллиармус. О, это надо выучить. Хитроумные ключи. Не идем мы ни по какому. Основному сюжету. Ага. А ключи нам не показывает где. Надо искать самому. Revelio. Какой-нибудь атакуэр, используя кувырок. То есть вот так вот, да? О, зелье варенье. Зелье и варенье. Revelio. There be aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident. Professor Black would never allow it. It would make him look completely incompetent, which we do. Ну чё, давай варить. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Кручу, варю, я зелье. Сварю, да. Вы, у него что-то страшное там получается. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients.
Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да, все верно. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. Ох уж эти Уизли. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Воровство! Не знает, стоит ли. Я могу достать это перо. Давайте, I'll get you the свистим. Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Какую-нибудь взрывоопасную гремучую смесь в итоге приготовить. Revelio. Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркис. В последнее время возле магазина Горбин и Беркис наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу заставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Мне показалось, что тут еще что-то было. Видимо, нет. Где-то страница должна быть. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Так, зелье, которое усиливает сок муравокомля, не хватает. Ничего? А тут не надо будет, как там я мешал. Я думал, такая же мини-игра будет. Добавить это, добавить то. Готово. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Я же сказал, сейчас какую-нибудь взрывоопасную ерунду приготовить. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor.
That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Уизли, ты меня подставил. Лучше бы я тебе не помогал. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Не понимаю, о чем. Прошу прощения. Не понимаю, о чем вы. Отмазаться или, блин, попросить прощения? I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. На сегодня все. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Apparently Marinweed was having a bit of a poacher problem. I wonder if that's still the case. I should like to retire to a small hamlet. Так, что у нас дальше? Еще что-нибудь появится? Не, вроде больше ничего не появилось. О, ключик. Куда ты полетишь? Видимо, вот сюда. Главное, рано и нажать, и поздно не нажать. Жетон факультета. Что какое облачение? Ну что из меня что-то хотите сделать? Я заметил, что FPS падает вот на этой локации часто. Даже не часто, а постоянно, по-моему. Жесть! Что он делает? Вот у него пригорело. Бомбану. Чего? Охренеть. Надо его починить. Можно починить? Не, я не могу его починить. Жестко он бомбанул. Ничего интересного.
О, поганки. Revelio. И шо поганки? Это куда мы придем, если пойдем здесь? Accio. Revelio. Куда-то мы пришли. Revelio. Совы Хогвартса. А че наверху? Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Так, ладно. Возвращаемся на заданный маршрут. О, тот мост. Accio. Revelio. Ничего интересного нету. Revelio. Revelio. Опа, тут что-то есть. Нет! Фуф. Так. Levioso. Accio. Мне кажется, я схитрил. Incendio. Это кто там?
Там кто-то есть. Ты кто? Стоит мне в эту пещеру идти? Что у нас интересно тут? Так. И все? А что здесь такое? Incendio. Accio. Revelio. Пиявки. Так, я почти дошел. И там дом задания. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Надеюсь, она не окажется какой-нибудь предательницей. Или Себастьян не окажется предателем. А то я им все рассказываю. What on earth? There's one more thing. Слишком я болтливый. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Так. I've always said that travel... I beg your pardon. How dare you threaten me? Чё там? What's going on here? Чё там? Что-то там происходит. Что-то там происходит. Archie, I don't have time to argue.
I told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little Торговец. Even, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Ваши ячейки снаряжения заполнены? В смысле? Мне надо что-то продать. А, тут торговец, по-моему, стоит. Так, у меня есть более что-то лучше. Вот это надо одеть. Но она лучше, но, блин, на одну это легендарка. О, вот это лучше. О. Блин, вот эту? Или вот эту? Вот эту, наверное. Но вот это лучше сочетается. Вот это поставлю. Так, надо все продать нафиг. Оп, просто через забор перемахнули. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places too. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. And I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you? Купить-то пофиг, вот продать, да. Продать ему надо все. I'll have no trouble selling this. Thank you. Продам все, легендарки только оставлю. Она у меня одна. I hope to see you again sometime. Not sure how I'd fare in a little place like this. Школьная форма. Люди. Levioso! Accio! Взял и сломал. Revelio! Как только не стыдно.
Ой, оно само сломалось. Revelio. Я не хотел, это где-то внутри. Я же внутри заходил, что-то не видно было там. А как его достать? Accio. Incendio. Reparo. Revelio. Он там. Но не знаю, как достать. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так. Ни хрена себе 400 метров. 500 метров почти. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Там кто-то есть. Кто это? Is simply too many. Собрать клык паука. Revelio. Темно, что жесть. Хм, а что здесь такое? Revelio.
Так, я что-то собрал. Надо посмотреть. Revelio. Lumos. Так получше будет. Levioso. Past the ruins. I'm on the right track. Ой, здесь тоже что-то есть. Encampment. This must be it. Lumos. О, волчары. Ала! Ё-моё, меня сейчас загрызут. Волк превратился в овцу. И что здесь такое? Не совсем понятно. Давайте на карте посмотрим, что это такое. Логовый дворняк. Логово, в котором живут дворняги. Понятно. Дождик пошел. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. We should have killed that traitor, Arn, when we took his cards. Он меня палит. You've been paying attention in defense against the dark master, I see. Пробил. Охренеть. У меня ХП заканчивается. You are terribly outmatched. Surely you can see that. I won't rest until you're dead. Стоп. У меня там было задание типа увернуться. Вот, да. Сейчас поворачиваемся от них. Пока что. Он того рубанул, походу. Отлично. Ой, пробил. Блин, ХП мало.
Охренеть, древняя магия избивает просто. Они меня прибили? Охренеть! Ваше путешествие закончилось, все, ГГ нахуй. Выключай игру, и ты свободен, да? Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? Protego! Accio! You arrogant child! Accio! I won't rest. Ой, не получилось попасть по нему. Блять, он пробивает вообще на изи. Меня опять завалили. Жестко, жестко. Looks as if there's more than one way to enter. Блин. А я не могу... О. Так, мне надо вот это поставить, и мне надо... А, ладно, больше ничего не надо. Блять, он пробивает просто. Получай, засранец. Просто испепеление. Incendio. Баунс получил? That was quite something. Now to free arms cards. Revelio. Что это такое, интересно? Incendio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Revelio.
quite an enchantment. The carts are returning to Тележки сами поехали. Revelio. Accio. Так, и чё? Incendio. Revelio. Это моё? Кажется, я понял, для чего это. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Revelio. Ну и все. Вроде как. Пока непонятно, для чего вот это вот. Что это такое? Надо вернуться, он нам, может быть, что-нибудь даст, награду. О, паук. Камба. Cursed fiends. Вообще я мог переместиться, по-моему, быстрее было бы. Ну уж почти добежали. Так, надо кое-что посмотреть. Надо кое-что посмотреть. Все хуже по качеству. Значит, продадим сейчас. Это они захламляют постоянно. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? А, это 17 уровень. Пока ставлю. Он еще лучше моего. I hope to see you again sometime. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say.
Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Было трудно, без проблем. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Чудесно. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. О, 17 уровень, отлично. Сейчас переоденем, а старую продадим, наверное. Ля, нифига себе. Блин, за одной шмотки я назад не побегу, потом продам. Так, у меня еще здесь доп. Задание появилось. Хранилище сокровищ. Some assistance. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Обожаю. Ну, я ни раз не плавал. Я вообще не знаю, я плавать-то умею. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back.
Так, прошу прощения, мне надо было срочно отойти, позвонили. Так, мне надо подумать. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Так, сейчас секунду еще отойду прямо на 5 секунд микрофон выключил. Sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Так, ну чё, поплыли. За астролябией. Главное, чтоб на меня никто не напал. Сейчас, наверное, вот это топ-задание выполню и все на сегодня. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. О, нифига себе, легендарную шмотку сразу достал, охренеть. Вот это поворот. Жесть, 5-1. Еще будут этих две легендарные найти. Перчатки легендарные. Может, тут все легендарное будет? Астролябию нашел, но я еще здесь занырну. I should let Grace know that I found her family astrolabe. А я надеюсь, еще что-нибудь легендарное найду. Опа! Мне остался шарфик легендарный. А перчатки лучше? О, перчатки лучше намного. Где же мне шарф найти? Легендарный. Больше нельзя нигде не нырнуть. А, он камешки бросает.
way. Think! А, нет, наверное, I trust you didn't find the dive too terribly difficult. не сейчас. Hello, Конец Grace. будет. I followed your Сейчас еще bearings on a сюжетное dive in the пойду Black Lake. пройду, и тогда Oh, все. how incredible! В общем, Did еще you где-то find the полчасика. astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Угу. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Так, там задания не появились никакие больше. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! You should never have come here. Put me right! Поджарился засранец. Опа. Oh, watch the light go out of your eyes. Вот сейчас поинтересней становится. В разделе коллекция ваше руководство появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию, например, об их уязвлении к определенному заклинанию. I'm gonna enjoy. We can hold them I'm not going anywhere with you. Take this! You can pick up the light! Древняя магия. Курица превратил. Мне нравится такая древняя магия. Волка, в овцу, человека в курицу. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Остолбеней. Научите меня на столбенею. Excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Невероятно! Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Скучновато как-то. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. А, вот для чего. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as the swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swirl, and we'll see. А где она? У меня ее нету здесь. Как мне бросить? Не то я бросил. А, вот как надо. See that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. И что, да, теперь делать? Incendio. Levioso. Levioso. Revelio. Incendio. Вот что делать. Revelio. Curious. The pyres are back where they started. Может быть, быстрее надо делать? Да, надо быстрее это делать. Странно, что только 3, вроде 4 должно быть, наверное, как здесь 4. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my Как же notes остолбеней. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Так, мне надо в Хогвартс вернуться, видимо. А, у меня еще и доп. Задания здесь появились.
Поле призывателя. It was perfect for stargazing the other night. Revelio. А, ну я так подумал про эту игру. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Давай. I'm in. Let's do it. Brilliant. Я сейчас просру по-любому. Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. Nothing to it. Accio. О, я опять забыл. Didn't think you were a match for me. Accio. All in the wrist. Рано. Not bad. Not bad. Он посередине остановился. Почему 30? Должны полтинник дать дали. 45. О, у него отскочил как. А как я подкачу сюда, если он мне мешает? Try to beat that. А я уже не перебью. Можно рестарт, пожалуйста? Wait, did I win? I won! А как переиграть? Можно как-то переиграть? We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Конечно. Мне надо тебя выиграть. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. Nothing to it. Надо понять, в какой момент пускать. На оранжевый, да, примерно надо пускать. All in the wrist. Сотка. I'll let you have that one. Accio. Try to beat that. Красный мешает мне, но я уже его выиграл все равно. Lucky shot. Well done. You beat me. Танец видали, да? Bit of good luck, that's all. Не расстраивайся, дело не везение. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge.
Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. Готово. My family loves going to the Revelio. Страничка. У меня всегда под носом были страницы, оказывается. Где-то еще есть. You can't imagine how inconvenient I invented glue powder. В другой стороне. Так, у нас есть... А где же... Ага, сверху дверца. Revelio. Где-то еще ключ летать тоже. Так, так, так. Давай гасни. Как это синим светит, вообще не видно ничего. 4, 2, 0. Сова здесь. Если это сова. 6, 5. 5 вон та фигня. Off on another adventure, are we? Revelio. Не дзинкает больше. Дзинкает где-то там. А где, интересно, ключик? Revelio. Пивс. Incendio. Так. Lumos. Вот же ржет. Revelio. Где-то страничка должна быть. Revelio. Accio.
Revelio. Да где же ты зынькаешь? А вот и ключик. Revelio. Accio. Revelio. Так, тут я уже открывал. Не пойму. Либо выше, либо ниже. Accio. Levioso. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Не работает. Revelio. Страничка где-то в другом месте. Где ж ты дзынькаешь-то? Revelio. Прям под носом дзынькала. А ключик, интересно, туда полетел? Revelio. Правда, я уже не помню, куда он. Да, он сюда прилетел. It's me, Gareth. Do you have a moment? Revelio. Levioso. Так, куда ты полетишь? Ага. Давай. Бамц. Revelio. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. Ага, чтоб мне опять из тебя влетело. Меня первый раз простили, второй раз вряд ли простят. But I'm missing a key ingredient. Не терпится, видишь, что ты знаешь. Еще домашняя работа. Давай, хер с ним поможем. I don't know how you come up with these things. It's a gift, Опять? truly. Опять варит то, что взрывается. The key ingredient in fizzing whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar.
I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Revelio. This looks like the right statue. Now, what was the password? А где он статую увидел? What are you up to now? А где он статую одноглазой ведьмы тут увидел? А, вот. Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. Походу я здесь не пройду, да? Что-то мне про снаряжение сказали. Be how I get down. Looks broken though. Accio. Levioso. Accio. I need to fix the lift before I can use it. Починить же, он говорит, ё-моё. Reparo. That seems to have done the trick. Поехали. Надеюсь, мне там не наваляет никто. Revelio. This castle will never cease to surprise me. Incendio. Там лягухи какие-то. Incendio. Интересно, мне в какую сторону? В эту? А? Я же вернулся к этому же лифту.
Как так получилось-то? Офигеть, он прыгает, конечно. Going to have to get past this. Тихо, 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 тихо. Ты чё как резко-то прыгаешь? Так, блин, это заклинание мне пригодится. А туда вниз можно спуститься, наверное. Бультых. Так, а как туда? Может, проплыть можно? Я бы никогда не рискнул в таких пещерах плавать. Так, что мне пока не пригодится? Давайте вот это уберем. One more to go and I'll make it across. Something is getting in the way of that platform. Левиоса. Aha, got it. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. О, рыбка какая-то, надеюсь, это не пиранья. Incendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Revelio. Пахнет сладостями. Сладкое королевство. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. И чё? Для чего мне эта лесенка? Может, куда-то залезть можно?
Здрасте. А нельзя было сразу прийти напрямую в подвал спуститься? А не через тайные проходы ходить? Вроде в них тут открыто. Так, ладно, возвращаемся. Ой, я что-то разбил. Я не хотел. Handy resource indeed. Your field. Hello again. Were you able to get to Honeydukes? Ох, каком же ты у меня теперь долгу. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing Когда свою whisker. первую партию тучего пива. Ой, блин, чувствует, хорошим не закончится. Так, есть еще доп. Задание? Нету, да? Только основное. Ну, это лучше, но не легендарка. Ставлю так. Так, мне что-то открылось, походу. Ладно, здесь мы закончим, ребят. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на... Заговорился уже. Не забывайте подписываться на мой Twitch канал, на YouTube канал и на мои группы в ВК и в Телеграме. Всем пока. Продолжим в следующий раз.